আপনার কম্পিউটার কি চালু হচ্ছে না? কম্পিউটারটি ওপেন করতেই মনিটরে ইউএসবি ওভার কারেন্ট লেখা উঠে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে? তাহলে আপনি সঠিক ভিডিওটাই ক্লিক করেছেন। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার ASUS ROG Strix H360 মাদারবোর্ডের ইউএসবি ওভার কারেন্টের সমস্যার সমাধান করে। তো চলুন শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মিলন কম্পিউটার সার্ভিসিং সেন্টার। সাথেই আছে আমি মোহাম্মদ এজাজ মারুফ। ভিডিওতে দেখাবো কিভাবে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ASUS ROG Strix H360 মাদারবোর্ডের ইউএসবি ওভার কারেন্ট সমস্যার সমাধান করে। মাইক্রোফোন জটিলতার কারণে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের ভয়েস দেওয়া সম্ভব হয়নি, তাই আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। ইনশাআল্লাহ সামনের ভিডিওগুলোতে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার সাহেব সরাসরি ভয়েস দেবেন। তবে যারা প্রফেশনাল টেকনিশিয়ান তারা এই ভিডিওটি দেখলে বুঝতে পারবেন যে কোন সেকশন থেকে এই সমস্যার উৎপত্তি হতে পারে, তাই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য অনুরোধ করা হলো। Stranded
A few moments later.